On Ukraine's southern border, security is being tightened. Продивись напрямок Чайки. Not to keep its enemies out, but to keep its own men in. Since the start of Russia's invasion, it's been illegal for men who can fight to leave, but thousands are trying. Some helped by corrupt officials. Цинізм та хабарництво у час війни – це державна зрада. We've been given exclusive access to the border forces in Ukraine and Moldova. Були випадки постійних спроб перетину кордону. We meet some of the men, risking it all to leave. Все ж воины. Не надо же всю страну тогда держать в заперти. And those trying to stop them. Якщо всі, скажімо так, в один прекрасний момент вийдуть з території країни, хто буде з України захищати? We investigate how many are escaping and why they don't want to fight. Національний прикордонний ряд 61. Давай, рівняйся, струнко. It's the start of the daily patrol along Ukraine's border with Romania. У зв'язку з тими подіями, що зараз відбуваються, без надійного захисту кордону не може існувати взагалі держава. Чую. Vladislav is a 22-year-old lieutenant in Ukraine's border service. Місто Тяча, околиця його, де проходить державний кордон з Республікою Румунія по річковій ділянці. The border runs mostly along a river and a mountain range, making it difficult to protect. Я вам скажу, що до моменту війни обстановка була цілком спокійна. Відбулись певні погіршення, обстановка стала динамічною. Були випадки постійних спроб перетину кордону, незаконного спроб перетину кордону. The border guards film their operations. These young men were arrested just meters from Romania's border. It's illegal for men under 60 to leave without a valid exemption from military service. Those caught trying to do so face up to 8 years in jail. А що ви, як прикордонник, особисто думаєте про тих людей, які намагаються нелегально перетнути кордон? Я думаю, кожна людина приймає своє рішення, має свій погляд, свою думку. Хтось іде захищати батьківщину, хтось того не може, робить це інакшим способом, хтось вдається до втечі. Не знаю, що вам сказати з цього приводу. Тут не можу судити людей. Since the start of the war, over 4,000 men have been stopped trying to cross into Romania. Elsewhere, the numbers are higher. Polițiștii de frontieră au reținut 2 tineri ucraineni care au trecut în mod fraudulos frontiera din Ucraina în Republica Moldova. Dacă ne uităm în dreapta mea, nemijlocit este frontiera de stat cu Ucraina care trece pe uscat. Dinu is a senior officer with the Moldovan Border Police. Este un sector de risc, deoarece atât din partea Republicii Moldova cât și din partea Ucrainei nu este în întregime amenajat genistic ce ar împiedica trecerile ilegale de către cetățenii Ucrainei. On average, 20 Ukrainian men a day are making it out over this 1,200-kilometre border.
this man has just been found and taken to the local border police station. Я еду к своей жене и 2 детям в Англию. Yevgeny is 37 and a construction worker from Kyiv. It's been 6 months since he saw his family. Вот мои хлопчики и моя жена. Это в Англии? Да. He says he left because he was struggling to survive. А цены растут, как бы, и кушать хочется, работать надо, и работы столько нету, все работает на войну. Yevgeny says he's avoided the draft. Men like him with no fighting experience haven't been called up yet. В первую очередь пошли там те, что служили, и пошло-поехало. А мы, которые не служили, все просто ждем своего времени. Если нагнетать будет ситуация сильнее, всех уже и косых, и хромых будут брать. Люди говорят, что это предательство, это... Я не согласен, не все же воины. Не надо же всю страну тогда держать в заперти. Подумал, что в Польшу, там много людей, там сильнее границу охраняют, упорней. А тут ниже, подумал, меньше охраняют и слабее, думаю. Most men, like Yevgeny, attempt the journey at night. A thermal camera is used to spot them. Sectorul este împădurit și riscul de a ajunge la frontiera de stat și de a fi nevăzuți de către patrulele serviciului granicer e foarte sporit. In this recent footage, the men seem to know how to dodge the border patrols. Informațiile date discutând cu alți refugiați, ei le obțineau prin diferite grupe de Telegram, unde lor în schimbul a unor sume care valorau între 2.000-3.000 de dolari, le ofereau informațiile unde și când se poate de traversat frontiera. Ukraine's border with Moldova has become the most popular illegal way out. Since the war, over 11,000 men have used this route. Sneaking across the border is not the only way to escape the war. With the right paperwork, you can get an exemption from military service. We heard that some men are paying substantial bribes to get their hands on these documents. To find out how this works, we asked a local journalist to pretend to be a man who wants to leave. Got my cover story. My name is Andriy, I'm 29 years old, and I'm looking to leave Ukraine as soon as possible. I want to see and visit my family in Germany. A quick search reveals at least 6 groups offering help on the messaging app Telegram. They have a lot of reviews from other people who leave the country with their services. So I'm just going to write to them. They immediately send you all their options how to leave the country. One of the most popular is a medical exemption, known as a white ticket. It means that they can write there that I have some disease or some medical problems. And I cannot serve in the army until the end of my life. And also with this document you can leave the country and come back anytime. Officials at these centres
work closely with military doctors to decide who can get a medical exemption. They send me an example of this white ticket. For me, this document looks real. Probably they know somebody at that office, so this is corruption. It seems increasing demand for white tickets is pushing up prices. Corrupt officials are also demanding higher bribes. They are more worried this is a dangerous job for them. In those groups, there is quite a lot of men who want to leave. So I think this business is quite busy. Recently, the government tried to crack down on this booming business by sacking those in charge of military recruitment. Усіх обласних військкомів звільнено. Масштабна перевірка територіальних центрів комплектування виявила корупцію на місцях, зокрема під час загальної мобілізації. Результати вражають масштабами і географією. Since the start of the war, nearly 7,000 men have been arrested for using fraudulent paperwork, including white tickets. But men who are sick or disabled say getting an exemption through the official channels isn't easy. In a refugee center in Moldova, we meet Eric, who has arrived on foot from Ukraine. Да просто посмотрел по карте, где что можно, слышал по слухам, где как кто может пойти, и рискнул, попробовал, получилось. Бежал от войны. Да, я сам с Харькова. Получилось, когда стояли за 20 километров до Харькова войска русские, и косо стреляли, и в общем, в мой дом так случилось попали. But Eric says his troubles began sometime before, when he became critically ill. И до войны у меня были операции. С желудком у меня там тяжелая операция, перитонит. Вот, и официально как бы я коллег. Eric says he wouldn't survive in the army. When the war broke out, he desperately tried to apply for a white ticket, but wasn't successful. Уже тоже говорили, давай, потому что я пытался полгода оформить документы со своей болезнью, но никто мне не давал этого сделать. И вот как-то уже нервы не выдержали, и решил так ехать. Eric is a musician. Fearful of the call-up, he says music helped him to cope. Это то, что меня успокаивало, то, что давало вспомнить, кто я. Чтобы не думать о том, что с тобой происходит сейчас, и твой мозг начинает искать где-то, за что зацепиться, где бы найти островок такого спокойствия. He's hoping to go to the US, where his family is. Да, вот эта война, конечно, все поменяла, всех нас раскидала по краям мира. У меня жена и дочке 4 годика, сейчас будет вот в октябре. Я свою семью уже полгода не вижу, уже больше, уже 211 дней я каждый день считаю. "400 kilometers away in southern Ukraine, Vladislav is back on shift on the banks of the Tisa River. Наскільки вона небезпечна? Доволі небезпечно. Це коли падають дощі,
в горах, в гірській місцевості, то вона зараз може піднятися до вечора. Протягом години вона поступово піднімається, підмиває. Того року рівень води піднявся майже до споруди, металевої споруди цього мосту. Crossing it is one of the most popular ways out of Ukraine. But smugglers don't always warn people about how dangerous it is. Їхня домовленість одразу починається з того, що вони людину вводять в оману. Адже вони кажуть, що там все нормально. Коли вже майже виходять до десятків метрів до кордону, вони кидають людину, вдаються до втечі. These men were caught trying to swim across. 95% дякують, що не дали їм здійснити цей перетин у зв'язку з тим, що вони бачать цю річку, а тільки потім, після вже затримання, коли людина заспокоюється, вона усвідомлює, які би могли бути наслідки. Since February last year, 19 bodies have been recovered here. It isn't known how many people have died trying to leave Ukraine. In Moldova, Yevgeny is being escorted to the nearest immigration center. Ukrainian men running from the war have the right to claim asylum in neighboring countries. Это формуляр о том, что мы все украинцы, которые бегают с войны, мы документируем, мы делаем для себя миграционную службу, базы данных, сколько человек. Пожалуйста, ваш рост. Next, he will need to go to the capital to proceed with his asylum claim. Но я пока не могу покинуть страну вашу, да? Нет, я сейчас могу. Маршрутка бесплатно до Кишинева, вы имеете возможность получать. Хорошего дня. До свидания. Yevgeny is one of around 20,000 Ukrainian men who crossed illegally and claimed asylum in neighboring states. Да, Евгений, можно сюда? Да, кто центр может приезжать в Украине. Сюда, потому что здесь ребята тоже из Украины. Yevgeny hopes it won't be long before he's reunited with his family in the UK. Что случилось? Главное тут не сидеть в этом центре долго. Надеюсь, это закончится нормально. Буду на это надеяться. We lost touch with him. But we did hear from Eric. It's 7 months since he left Ukraine. Сейчас я в США. Уже дом, работа, здесь как-то уже так быстренько обустроился. Она отличается тем, что родом деятельности. Я сейчас занимаюсь инсталлом, но я пытаюсь его не забивать, а играть. Да, так чуть-чуть. Если... Да, это мой дом, конечно же, я знаю Украину. Конечно же, у меня даже жена с дочкой, они здесь не так давно, я не так давно, а они, получается, с начала войны и уже скучают за Украиной. То есть они точно уверены, что они вернутся, ну не на постоянном плане, хотя бы в гости. Вот если будет возможность мужчинам возвращаться без последствий за выезд, то я, да, будем рассматривать эту возможность.
Я считаю, что я достаточно послужил стране для того, чтобы не чувствовать какие-то укоры, что я уехал к семье или выехал. То есть каждый выбирает, как может, что может сделать. Ukraine does not release official figures on the size of its army, but the country's defense minister claims it has 800,000 troops. Our investigation shows that more than 40,000 Ukrainian men have tried to get out or succeeded in leaving the country illegally. We put these findings to a senior politician from the ruling party, Fedor Venislavsky. Там мікрофончик лежить. He acknowledged there is corruption in the issuing of exemption papers. Держава усвідомлює, і ми, як представники влади, усвідомлюємо, що це явище не поодиноке, що воно має достатньо велике поширення, розповсюдження. На превеликий жаль, ще раз підкреслюю, корупція, вона дуже має таку велику живучість, і викорінити її дуже непросто. Але ми робимо все можливе для того, щоб кількість таких корупційних проявів зменшити. He says the number of men leaving is having no impact on the war effort. Ви знаєте, я переконаний, що рівень оцієї моральної стійкості і готовності відстоювати свою незалежність, суверенітет, свою свободу у громадян України, ну, це 95-99%. А тих, хто намагається уникнути, ну, це оці 1-5% критичного значення для сфери безпеки і оборони України. Тому що, ну, ви знаєте, відкрита інформація, до повномасштабного вторгнення українські Збройні сили нараховували там 250-260 тисяч чоловік, зараз після оголошення загальної мобілізації їх значно більше. І питання того, що після війни нам необхідно забезпечувати, ну, скажімо так, демографічну політику збереження щонайменше нашої української нації, то тому питання, чи варто притягати до відповідальності тих людей, які виїхали, зараз я її перегляну, я думаю, що це не варто робити. But the end of the conflict with Russia is nowhere in sight. As this turns into a war of attrition, Ukraine will need all the soldiers it can get.